Okay, now we will begin the class with a wonderful prayer. And earlier also, I had discussed this prayer with all of you. If you remember, before we started this warming up classes, uh, I will tell you today also. So, all of you, please stand up now, fold your hands, stand up. All of you, stand up, fold your hands, maintain silence, feel calmness in you. Otherwise, prayers are useless. If you are restless and you only follow my instructions like a mechanical robot, it is not useful. So please feel calm. শান্ত ভাব নিয়ে এসো তোমার মধ্যে। আমি জানি অনেক কথা বলার আছে, অনেক আলোচনা করার আছে, একটা জায়গা থেকে এসেছো, তার একটা ক্যারি ওভার করার আছে। সেজন্য খুব আ আ খুব আস্তে নিজেকে শান্ত করে তোমরা দাঁড়াও। যারা দেরি করে এসেছো তারা কারো সঙ্গে কথা বলবে না, ডিস্টার্ব করবে না। ওকে, fold your hands. হাত হাত yes, fold your hands. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. All of you sit down now, quietly. This was the practice, like when in the ancient time, students like you, all of you, please sit down. Don't talk. Look at the screen and listen to me. It's only 25 minutes more. You don't have much time, also. So, you will you will you will need to understand that why we do this prayer. Why do you engage into this kind of an evoking the power that will dawn on us during such exercise? Look, what do we do in a class? আমরা একটা ক্লাসে করিটা কি? মানে what is the basic thing that we do, the fundamental exercise that we follow in a class? কি করি বলো তো? কিছুই না। একটা মানুষ, সে আগে পৃথিবীর অনেক কিছু জেনে নিয়েছে। সে কিছু মানুষকে, যারা পরবর্তীকালে এই পৃথিবীতে এসেছে, তাদেরকে সেই জানাটা পৌঁছে দিচ্ছে। আর কিচ্ছু না। সে ভাগ্যক্রমে এক দলের চেয়ে আগে এসেছে, তার আগের জিনিসগুলো সে জানতে পেরেছে, তার অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেগুলোকে সে ভাগ করে নিচ্ছে তার পরবর্তী যারা আসছে এই পৃথিবীতে। তো বেসিক্যালি we are just carrying wisdom বা knowledge and we are transferring it in this class. We are not doing very এমন নয় যে যেহেতু আমি তোমাকে পড়াতে এসেছি আমি একটা সুপারম্যান। I'm not a superman. I'm just like you. But I do tell you that you have superpowers, as I also have a superpower in me, as all of us existing under the sun, all of us has that superpower. All of us have that superpower. So, what do? We try to explore and understand that superpower. We try to feel that superpower. এইটাকে বুঝতে হবে, এবং সেটাই বোঝার জন্য আমরা ক্লাসরুমে আসি। এই যে কয়েকটি ছেলে শিবপুরে কথা বলছে বাঁদিকে, আমি তোমাদেরকে বলছি যে এই সময়টা তোমরা কি করতে এসছো? What are you doing? This exchange is very important in our life. এখন মনে হয় এটা এক্সচেঞ্জ না করে আমার বন্ধু যেটা বলছে সেটা একটু এক্সচেঞ্জ করি।
আমার আরেকজন যে সহপাঠী সে যেটা বলছে সেটা এক্সচেঞ্জ করি। কিন্তু সেটার সময় আলাদা। এখন সময়টা হচ্ছে যে পৃথিবীটাকে একটু আগে দেখেছে বা যে বইগুলোকে একটু আগে পড়েছে, আর কিছুদিন পরে তুমি আমার পজিশনে চলে আসবে এবং তুমিও সেই কাজটাই করবে। হয়তো অন্যভাবে করবে। হয়তো অ্যাজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার করতে পারো, অ্যাজ অ্যান এক্সিকিউটিভ অফিসার করতে পারো, অ্যাজ আ লয়ার করতে পারো, অ্যাজ আ ডক্টর করতে পারো। বাট বেসিক্যালি ইউ উইল বি ডুইং দ্য সেম থিং। ট্রান্সফারিং নলেজ, উইজডম, স্কিলস, ট্যালেন্টস যেগুলো আমরা একটু আগে শিখে নিয়েছি। ইটস জাস্ট টাইম which separates us, nothing else. Swamiji has already said that all of us are equally powerful, but we don't understand that, we don't recognize it, we don't realize it. So, today we are going to do something different, as we have already explored figurative speech. You have already worked on writing something like writing a small paragraph or writing a small passage using this rhetorics or these figures of speech. You have already done this. So, from there, we are going to explore into another area of communication, and that is very interesting. Suppose I ask Shipur, one of you, একজন কেউ volunteer, please stand up. It's not a difficult question. I will not ask a difficult question. যে কেউ একজন দাঁড়াও, নো প্রবলেম। অন্যদের না না অন্যরা অন্যদের ইনস্ট্রাকশন দেবে না যে তুই দাঁড়া, ও দাঁড়া, তুই ওটা করার দরকার নেই। যে দাঁড়াবে সে নিজে দাঁড়াবে। আমি তাকে কোনো কঠিন প্রশ্ন করব না, আই প্রমিস। যে কেউ একজন। Let me see who's the brave boy there. Yes. What is your name? Arijit Ghosh. Loud, loud, loud. I can't hear you. Arijit Ghosh. Okay, Arijit Ghosh. Okay, just wait there. Bolpur. Anyone volunteer, please stand up. Stand there. Remain there. Arijit, stand there. বোলপুর থেকে I want a volunteer. একজন। যে কেউ একজন দাঁড়াও with the microphone. No difficult question. It's a very simple kind of a thing. কেউ একজন দাঁড়াও। যে কেউ। Yes. With the microphone. What is your name? Soumodi Chatterjee. Shomodip. Okay, Shomodip. Now, if I ask you, Shomodip, what did this boy in Shippur say? What will you say? If I ask you the question, what did this boy in Shippur say? What will you answer? Did you understand my question, Shomodip? Shomodip? Shomojit? Shomojit? Switch on the microphone. প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছো? যদি না বুঝতে পারো আমাকে বলো। তোমার মাইক্রোফোনটা অন হয়নি এখনো। প্লিজ অরিজিৎ ডোন্ট গেট ডিস্টার্বড। ওকে? একটু একটু দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে, আশা করি অসুবিধা হচ্ছে না। No, I can't. I think there is some problem with the microphone. It's perfect. Yes, sir. I'm busy. Just tell me, what did this boy in Shippur school say? The Tell boy told his name, sir. The boy told his name. Now, very interesting. So, Orijit said, my name is Orijit. Yes, sir. Whereas, if I asked Shomojit, what did this boy say? He said that this boy told his name. So, what have you done? What have you done? Can you tell me, Shomojit, what did you do? Sir, I have changed the narration. Yes, very interesting. You have just changed the narration. You have actually told me what is happening there in Shibpur. You Yes. are reporting about Shibpur. So, Orijit, now sit down. This is, and Shomojit, please sit down. So, this is a very important aspect of our communication.
Many things are happening all over the world. In some places you are present. Kothao kothao tumi roecho. In some places you are absent. Now what happens? The people who are not present in that situation or that place, the other person who was there gives you that information. And when he tries to give you that information, he has to change the narration, he has to report it. One is a direct experience. অরিজিৎ যেটা বলল সেটা একটা ডিরেক্টলি, ও একটা সরাসরি একটা তথ্য দিল, যে তথ্যের সঙ্গে অন্য আর কারো সম্পর্ক নেই, তথ্যটি তার উপলব্ধি তার বোধ থেকে সে আমাকে এক্সপ্রেস করলো, তাহলে সেটা ডিরেক্ট হলো, ইট কামস ডিরেক্ট টু ইউ। ওয়েরঅ্যাজ সৌম্যজিৎ যখন আমাকে সেটা বলল, এটা সৌম্যজিতের এক্সপিরিয়েন্স নয়। সৌম্যজিতের একটা এক্সপিরিয়েন্স ডেফিনেটলি আছে, সেটা হচ্ছে সে শুনছে ব্যাপারটা। কিন্তু যখন সে আমাকে বলছে, তখন সৌম্যজিৎ বলছে যে তার অভিজ্ঞতার কথা বলছে না, সে বলছে একটি ছেলে তার বোধ থেকে কি বলেছিল শিবপুরে সেই সম্পর্কে আমাকে একটা তথ্য দিচ্ছে, রিপোর্টারের মতন কাজ করছে। যেমন আমরা খবরের কাগজে একটা যেখানেও কোনো কোথাও কোনো ঘটনা ঘটে, what do? You provide the report. So this is what is a very interesting aspect of our language across all languages. It is not only in English, but across all languages, you have to transfer narrations, sometimes to convey messages which you are observing, witnessing, listening, and you are transferring it to someone else. So, narration is a very interesting part, and we will explore narration today. I So let's look into what we have in our slides. I will share the slide. You will see the slide now. So I hope you can see the slide. It's also known as this reported speech, and direct speech is also known as direct and indirect. So direct and indirect speeches, for an example, very simple example. He said to me, Ram is a good boy. You know what is being told here? The direct speech, which is actually spoken words, like what you are actually saying. Now, what Somojit had said, if I ask Orijit that what has Somojit told, then he would say, Somojit told this and that. So he will come up with another reported speech of a reported speech. So the actual spoken word which comes out of your mouth is direct speech. And because it is actual spoken words, and you are the only entitled person or the authority of this particular uttered word or sentences or phrases or clauses, that is why you possess it. And because you possess it, we keep it in quotes. কেন কোটেশন মার্ক? না, এগুলো তোমার কথা, এগুলো আমার কথা নয়, এগুলো তুমি বলেছো, সেই জন্য সেগুলোকে আমি নির্দিষ্টভাবে সেটাকে আমি কোটেশন মার্কে দিয়ে দিচ্ছি। ওপেন কোটস, ক্লোজ কোটস, এটা তোমরা সকলেই জানো। ইটস আ ভেরি ভেরি ডিরেক্ট স্পিচ। এবার এই যে যখন আমরা রিপোর্টেড স্পিচে চলে যাচ্ছি, যেমন সৌম্যজিৎ বলল টোল্ড, সেডটা টোল্ড হলো, আর ওখানে যদি কাউকে না বলে তাহলে সেডটা সেডই থাকতো। অরিজিৎ সেড দ্যাট হিজ নেম ইজ অরিজিৎ, or the boy said that his name, এখানে ইজ কেন হচ্ছে সেটা আমি পরে বলবো, ইজ অরিজিৎ। কিন্তু জেনারেলি যদি অন্য স্টেটমেন্ট হয়, যেমন রাম ইজ আ গুড বয় যদি থাকতো, তাহলে ইজটা ওয়াজ হয়ে যাচ্ছে। এগুলো তোমরা বেসিক্স, এগুলো সবাই তোমরা জানো, কেন ইজ বলছি আমি আর কেন এখানে ওয়াজ হয়ে যাচ্ছে, সেই জিনিসটা তোমরা সকলেই জানো। আমি খুব দ্রুত এই জিনিসগুলোতে যাব, আমরা খুব বেশি ডিটেলসে, কারণ তোমরা অলরেডি ক্লাস 11-এ আছো, and you all know that what kinds of changes we make when we go for direct to indirect speech. The first one that we do
is, can anyone tell me from the class? You all know it. So I don't want to kind of, say that. So because it was great on Shomajit's part to tell me that he had observed that it was a narration change. So the one important change while you are changing the narration, one important change is the change of the, can anyone tell me what is the change? It's written there on the screen also. Can anyone say what is that change? কি কি পরিবর্তিত হয় যখন আমরা একটা নারেশন থেকে, জেনারেলি কখনো নাও হতে পারে, কিন্তু আমি এক্সেপশনাল কেসেস আছে, সেগুলো আমরা পরে দেখব, ইউনিভার্সাল ট্রুথের ক্ষেত্রে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেখানে হয়তো তখনও এক্সিস্ট করছে, হয়তো টেন্স সেখানে চেঞ্জ হবে না, কিন্তু সরি, আই টোল্ড ইউ, আই হ্যাভ অলরেডি গিভেন। সো হোয়াটস দ্য ফার্স্ট চেঞ্জ? বলো, কে বলবে? আই অলরেডি সেড, আমি অলরেডি বলে দিয়েছি, কেউ একজন ভলান্টিয়ার বলো, বোলপুর কিংবা শিবপুর থেকে কে বলবে? শিবপুর থেকেও বলতে পারো, তোমরা জানো এগুলো, এগুলো করেছো, সেজন্য আই শুড নট, ইয়েস বলো। মাইক্রোফোনটা তুমি যখন অন করছো হচ্ছে না আর কি, একটু ভালো, স্যার হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ এইবার শোনা যাচ্ছে, বলো। স্যার টেন্সের চেঞ্জ হয়। একদম, টেন্সের চেঞ্জ হয়, দ্যাটস ওয়ান চেঞ্জ দ্যাট উই নো, দ্যাট দ্য টেন্স চেঞ্জেস। যেমন এখানে সু সেড টু পিটার, আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রবলেম। সু টোল্ড পিটার দ্যাট শি আন্ডারস্টুড দ্য প্রবলেম। তাহলে এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডটা আন্ডারস্টুড হয়ে গেছে। বসে পড়ো তুমি, তোমার নামটা একটু বলো। অর্ঘ্যজিৎ। অর্ঘ্যজিৎ দাস। অর্ঘ্য জ্যোতি না অর্ঘ্যজিৎ? অর্ঘ্যজিৎ দাস। Orghojit. Okay, Orghojit, please sit down. So, Orghojit, you have seen that there is a change of tense. And that's one thing that you all know about, that the tense, which is in present, the main verb, simple present tense, it is becoming simple past tense. Now, like this, if you go on looking into it, if it is a continuous tense, present continuous, it will become past continuous tenses, which is other changes, like if it is present perfect tense, it will become past perfect tense. So we know all this, so we will just concentrate on these three aspects. Present, sorry, একটা প্রেজেন্ট টেন্স থেকে, সিম্পল প্রেজেন্ট থেকে সিম্পল পাস্ট হয়, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থেকে আমরা দেখি সেটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে যায়, আর আমরা জানি যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স থেকে সেটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়ে যায়, আর যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে সেটা হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। হ্যাভ বিন ওয়েটিং, হ্যাড বিন ওয়েটিং, এই রকম আমাদের চেঞ্জেস। এইবার আমরা পাস্টে যাব না, শুধু প্রেজেন্টে আমরা একটা এক্সারসাইজ করব, খুব ইন্টারেস্টিং একটা এক্সারসাইজ। আমরা একটু প্রেজেন্ট টেন্সে কথা বলবো সকলে। প্রথমে আমরা বোলপুরের কাছ থেকে কিছু প্রেজেন্ট টেন্সে, সেরকম যে কোনো ফর্মে, প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্ট হতে পারে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হতে পারে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট হতে পারে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হতে পারে, এই ধরনের কিছু সেন্টেন্সেস। তাহলে সবাই প্রথমে কি করব, কিছু এই ধরনের সেন্টেন্সেস লিখে রাখি ডিরেক্ট স্পিচে। তাহলে সবাই একটু খাতা খোলো, চারটে সেন্টেন্স সবাই একটু লিখে রাখো। ফার্স্ট, চারটে ডিরেক্ট সেন্টেন্স লেখো প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট টেন্স, এবং নিজেদের সম্পর্কে লিখবে। আলাদা করে গ্রামার বইয়ে পড়েছো, হ্যাঁ গল্পের বইয়ে পড়েছো সেই রকম সেন্টেন্সেস চাই না, নিজেরা তৈরি করো, কনস্ট্রাক্ট করো তোমাদের নিজের অভিজ্ঞতা, আজকে সারাদিন কত কি করেছো, হ্যাঁ দিনের প্রায় অর্ধেক সময় হয়ে গেল, এরপরে তোমাদের ছুটিও হয়ে যাবে, হ্যাঁ তারপরে বড়দিন গেল, আগামী পয়লা জানুয়ারিও আসছে, নববর্ষ ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, সেজন্য অনেক কিছু হতে পারে, সেই জন্য প্রেজেন্ট টেন্সে এই বিভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলো লেখো, ঠিক আছে? লেখা হলেই হাত তুলবে, চারটে সেন্টেন্স মাত্র।
সবার সেন্টেন্স মোটামুটি লেখা হয়ে গেলে একটু প্লিজ আমাকে সহজ সেন্টেন্সেস লিখবে। Simple, present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. আশা করি হয়ে গেছে, 4টে সেন্টেন্স লিখতে বেশি সময় লাগে না। খুব ভালো শিবপুর। শিবপুর অরিজিৎ বোধহয় 4টে সেন্টেন্স লিখে ফেলেছে। অরিজিৎ, তোমার 4টে সেন্টেন্স বলো। একটু একটু দাঁড়াও দাঁড়াও, বোলপুর এখনো লিখছে। সবাই একটু লিখে নিক। সবার লেখা হয়ে গেলে একটু হাত তুলবে, আমি চাইছি সবাই একটু লিখুক। সিম্পল কনস্ট্রাকশন। আমরা ফরম্যাটস গুলো আরেকবার দেখে নিতে পারি। এখানে ধরে নাও একটা সাবজেক্ট, এটা একটা ভার্ব, আর এখানে একটা অবজেক্ট। সো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট দিয়ে একটা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে ভার্বটাকে ইউজ করছি, যেমন আন্ডারস্ট্যান্ড, ডু, গো, সিট, ড্যান্স। আমরা কিছু কি করছি, আমরা করছি, আর একটা অক্সিলারি, এখানে একটা ভার্ব ইউজ করছি, আর এখানে সাবজেক্ট। সো দে আর এই ধরনের সিম্পল কনস্ট্রাকশনস। আর প্রেজেন্ট তোমরা has can have ব্যবহার এবং আমরা পার্টিসিপল ফরম্যাটে ভার্বটাকে লিখি। যেমন গন, গিভেন, ডান, এই রকম। আর যখন আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, তোমরা সবাই জানো এখানে হ্যাজ কিংবা হ্যাভ আর বিন, আর তার সঙ্গে কন্টিনিউয়াস টেন্সে ভার্বটাকে লিখি। মেন ভার্বটাকে আমরা কন্টিনিউয়াস আইএনজি যোগ করে লিখি। এটা আমরা তোমরা সবাই জানো। আশা করি তোমাদের সেন্টেন্সেস হয়ে গেছে। এবার একজন শিবপুর থেকে দাঁড়াও, যে কেন একজন। আচ্ছা, অরিজিৎ। অরিজিৎ তোমার সেন্টেন্সেস গুলো বলবে, আর বোলপুর সেন্টেন্সেস গুলো শুনে ওইটা টেন্সটা চেঞ্জ করে যতটা পারো, তোমরা যতটা জানো, অন্যান্য যে আরো যে ফ্যাক্টরস গুলো আছে রিপোর্টেড স্পিচে বা ইনডিরেক্ট স্পিচ করতে গেলে, সেগুলো আমরা পরে আলোচনা করব। কিন্তু যেহেতু তোমরা আশা করছি জানো, I want to see that how much you know. So let us see how well you transfer those sentences into indirect speech. So Shipur, Orijit, please read out your 4 lines. Arijit said to Rhythm, "My আর name is একটু মুখটা Arijit." কাছে নিয়ে এসো অরিজিৎ, মুখটা আর একটু কাছে নিয়ে এসো, নাহলে শোনা যাচ্ছে না। Arijit said to Rhythm, "My name is Arijit." অরিজিৎ said to Rhythm, my name is অরিজিৎ। প্লিজ বোলপুর, ওয়েট ওয়েট, শিবপুর ওয়েট, ইমিডিয়েটলি করতে হবে কিন্তু, ফাস্ট।
Convert it to reported speech. Orijit. Second sentence. She says, I read in class 11. Okay. Once more. আরেকবার বলো অরিজিৎ। She says, I read in class 11. She says, I read in class 9. Bol convert, change it. Okay. Third sentence. He said to me, I am planning for the new year. See, set. He said to me, I am planning for the new year. Okay. Okay. Just a minute. Once more. Can you repeat the sentence? He said to me, I am planning for the new year. I am planning for the new year. Okay. Next. I hope Bolpur you have written follow tense follow. Hello. নেটটা দেখো। Hello. শোনা যাচ্ছে না তোমার কথা। হ্যাঁ চল। আসলে আমি শুনতে পাচ্ছি না, হয়তো কোনো সমস্যা হচ্ছে। আহ, আমার আমার নেটওয়ার্কিং এর প্রবলেম বোধহয়। I said to him, I live in Howrah. Okay, okay, it's a similar kind of I live in Howrah, my name is so and so. এই দুটো similar sentences, but it's okay. Now Orijit, go back to your seat. Go back to your seat. Thank you, Orijit. Bulpur, now I think you must have changed those sentences into reported speech. So, though the sentences I told you that some sentences are related to what Orijit has heard from someone and he is directly talking about it. Okay, now can anyone from Bolpur tell me the reported speech of the first sentence? The first sentence that Orijit had shared with us. Can anyone from Bolpur? Yes, Bolpur. Arijit told Rhythm that his name was Arijit. His name is Arijit. That his name is Orijit. Arijit. Very good, very good. Yeah, and we know why it is not was. You know it because Because yes. Tell because me. all time his name is Arijit. And it will remain Orijit, and he is there, and so he's living, and so we cannot say was because his name is not going to change. Yes. That's something that is stuck with him. Very good. What is your name? My name is Shovik Das. Sumit. Shovik Das. Shomik. Okay, thank you, Shomik. Please sit down. Okay, next sentence from Bolpur. The next sentence.
Orijit, if it is wrong, you can tell me. You can just raise your hands and say that this is not what I He have said. that এটা তো আমি বলিনি, এরকম বলতে পারো। বোলপুর, tell me. he says that he says that he reads in class 11. আমরা শুনতে পাচ্ছি না, tell me. He says that he reads in class 11. He says that he reads in class 11. There is basically no major change, khali slight change. What do you feel, Orijit? Is it right or wrong? This is this is Bolo? right. Right. Huh? This is right. This is right. Absolutely. So it is a. Thank you so much. What is your name? Please tell me. Bolpur? Someone Chatterjee, sir. Oh, Shomojit. Yes, 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 yes. Shomojit. Thank you, Shomojit. Very good. So you see, he is now just changed. I read to reads. এই রিডস চেঞ্জটা করেছে কেন সেটা কে বলতে পারবে? কেন রিডস হয়েছে, রেড হয়নি? পাস্ট কেন হয়নি সেটা আমরা বুঝে গেছি, যেটা আমাকে ইয়ে বললো, সৌমিক বলল যে ওটা এখনো যেহেতু কন্টিনিউ করছে সেই জন্য ওটা পাস্ট হলো না। কিন্তু রিডস হলো কেন, কে বলবে? ও তো বলেছিল আই রিড ইন ক্লাস 9 অর সামথিং লাইক দ্যাট, আই ডোন্ট রিমেম্বার দ্য সেন্টেন্স, পুয়ার মেমোরি, ওল্ড ম্যান, সরি সরি, বাট রিডটা রিডস হলো কেন, কে বলতে পারবে? স্যার কারণ ওখানে says ছিল স্যার। হ্যাঁ says ছিল স্যার, প্রেজেন্ট টেন্স ছিল says। হ্যাঁ, প্রেজেন্ট টেন্সে সেজ ছিল সেটা ঠিক আছে, কিন্তু তোমার যে সেন্টেন্সটা তুমি যে রিপোর্ট করছো সেখানে তোমার রিডস হলো কেন? ও তো বলেছিল আই রিড, তাহলে স্যার হি রিডস হলো কেন? স্যার হি হচ্ছে স্যার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। ইয়েস, থার্ড পারসন মানে কি আরেকটা চেঞ্জ হয়েছে, যেটা খুব সুন্দরভাবে সৌম্যজিৎ নোটিস করেছে। দেয়ার ওয়াজ আ চেঞ্জ ইন প্রোনাউন, লাইক দ্য সাবজেক্ট। ওই যে বাক্যটা, তার সাবজেক্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে, ওখানে ছিল আই, এখানে হয়ে গেল হি। হি স্যার। এই যে আই হি হয়ে গেল, তার জন্য ওটা হয়ে গেল আমার reads. Very good, lovely. Thank you, Shomojit. Very good. And thank you for telling me third person. এই জিনিসগুলো আমরা পরে নোটিফাই করে আমি তোমাদের একটা চার্ট দেখাবো যে কোথায় কোথায়। তাহলে একটা চেঞ্জ আমরা দেখলাম টেন্স। সমজিৎ বসে পড়ো, ভেরি গুড সমজিৎ। আরেকটা চেঞ্জ আমরা লক্ষ্য করলাম অটোমেটিক্যালি, আমি বলিনি কিছু, কিন্তু সেটা হচ্ছে যে তার যে সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টটা আমরা তার পার্সন চেঞ্জ হয়ে গেল, থার্ড পার্সন হয়ে গেল, সিঙ্গুলার নাম্বার, থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়ে গেল। তো এই যে ফার্স্ট পার্সন থেকে থার্ড পার্সন হয়ে গেল, এইটা আরেকটা চেঞ্জ আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তাহলে টু চেঞ্জেস, ওয়ান ইজ your change in the tenses, আরেকটা চেঞ্জ হচ্ছে which you will see here, the change in person। এই ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার, সেকেন্ড পারসন সিঙ্গুলার, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, এই যে ফর্মগুলো নমিনেটিভের ক্ষেত্রে আমার সেখানে কি হচ্ছে, হি শি ইট হয়ে যাচ্ছে, আই সেখানে হি হয়ে গেছে, কখনো হয়তো শি হতে পারে, কখনো ইট হতে পারে। আবার যখন আমরা অবজেক্টিভ বা অ্যাকিউজেটিভ কেস আসবে, কেস নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব না, আমরা শুধু এইখানে দেখে নিচ্ছি যে এই পার্সন যখন ফার্স্ট পার্সন, সেটা আমার এখানে থার্ড পার্সন হয়ে যাচ্ছে, এবং থার্ড পার্সন হওয়ার জন্য আমার ভার্বটাও কি হয়ে যাচ্ছে, রিড থেকে রিডস হয়ে যাচ্ছে। ওয়ান্ডারফুল, খুব ভালো। আমরা জাস্ট এগুলো একটা ইন্ট্রোডাক্টরি সেশন করলাম, জাস্ট টু গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া, অ্যান্ড ইউ অলরেডি হ্যাভ ইট। বাট এই যে তোমরা নিজেদের মধ্যে এক্সচেঞ্জ করছো, নিজেরাই সেন্টেন্স ফ্রেম করছো, আবার নিজেরাই সেটা তোমরা মানে কনভার্ট করছো, দিস ইজ হোয়াট আই ফিল would help you in communication. গ্রামারে তো এটা তোমরা করেই থাকো, খাতায় বরাবর তোমরা লিখছো, কিন্তু যখন তোমরা কথোপকথনে শিবপুর এবং বোলপুরের মধ্যে এটা এক্সচেঞ্জ করছো, it becomes communication, because you are communicating. Shibpur students are communicating with Bolpur about narration. Okay, I think we have one more class on the 30th. We will go deeper into this, look more how things are changing, especially
the personal pronouns and the verbs in the past and the future, how they are also changing when we are uh, going for a narration change. We have understood যে কেন আমরা নারেশন চেঞ্জটা করি। একটা আত্মবোধ, একটা নিজের বোঝা, নিজে যেটা বলছি বা অন্য কেউ তার প্রেক্ষিতে জিনিসটা বলছে, এবং তুমি তারপর তার প্রেক্ষিতে কি বলছো সেটাকে রিপোর্ট করছো। অর্থাৎ সে কি বলেছে, তার প্রেক্ষিতে সে তার বোধ কি ছিল, সেটা যখন তুমি বলছো, সেটা তখন রিপোর্টেড স্পিচ হয়ে যায়। ম্যাক্সিমাম আমাদের গল্প, উত্তর, যখন তুমি উত্তর লিখছো, হোয়াট ডিড নিউটন সে অ্যাবাউট গ্র্যাভিটি, তখন তুমি রিপোর্টেড স্পিচে লিখছো। যখন তুমি কোয়েশ্চেন আনসার করছো, কোনো ক্যারেক্টার সম্পর্কে কিছু বলছো, তুমি কি ইউজ করছো, তুমি ন্যারেশন চেঞ্জ করে রিপোর্টেড স্পিচে লিখছো। এই প্র্যাকটিক্যাল ইউজগুলো তোমরা মাথায় রাখবে, তাহলে জানবে যেটা শিখেছো সেটা তোমরা কাজও করছো, সেটা ইউ আর ইউজিং ইট। Okay, so with that, I will end today's class. Thank you for being such wonderful students. Thank you so much. Take care. Bye bye. Meet you on 30th. I hope 30th also we have our classes. Okay? Okay. Thank you, teachers, those who help us with this particular class. Bye. Take care.